Ну что же, всем привет, ребята, меня зовут вы на канале Vendetta. Сегодня продолжаем прохождение игры Dishonored на низком уровне хаоса, без убийств, без обнаружений и на максимальном уровне сложности. Сейчас у нас уже по счету предпоследняя, 8 глава под названием Плейлисты. Так что сегодня, как вы знаете, мы вернулись в Паб Пёсья Яму и сейчас будем искать Эмили и лоялистов. Всем приятного просмотра! Please, no! Oh, it's you, Corvo. Thank the stars. We all thought you'd been killed. Except for Samuel. He seemed sure you'd survived. I saw him on the river shortly before the killing began. He was smart enough not to come ashore. But I'll bet he's still out there. Looking for you, is my guess. At first, Pendleton said it was time for our bonus. Havelock stood behind them, and at the signal, he shot them each in the back of the head. Just like the target drills he used to. Lydia barely had time to scream. I would be dead too. Except Wallace told me I wouldn't be getting anything. Pendleton kept apologizing, saying that no one could ever know about the things they'd done. Martin was drinking and seemed sad. The Admiral was about to shoot Callista. Then he mumbled something about owing her uncle, Captain Kurnow, a debt. They said it was time for Sokolov, and went off to his cage. I don't know what happened after that. Emily was there when the killing started. Poor child. I hope she hid her eyes. The Admiral said that Martin was right. I guess they talked about it. And they started to worry they'd get executed for all that they'd done, going after the Lord Regent and his allies. I suppose it's why they've poisoned you too. I thought Lydia would squeal on me at the end. She just told Havelock to screw himself. And died. What a day. Gonna be a great party tonight. I was only a kid in the last coronation. We even make it to today. Yeah, look at this mess. Relax. One of the officers said he was dead. Poison thrown in the river. If you ask me, he's long gone. With the mask in the river, left out. That's what a rational person would do. Not this guy. You have to understand that. Please, no! Oh, it's you, Corvo. Thank the stars. We all thought you'd been killed. Except for Samuel. He seemed sure you'd survived. I saw him on the river shortly before the killing began. He was smart enough not to come ashore. At first, Pendleton said it was time for our bonus. They said it was time for Sokolov, and went off to his cage. I don't know what happened after that. Emily was there when the killing started. Poor child. I hope she hid her eyes.
The Admiral said that Martin was right. I guess they talked about it. And they started to worry they'd get executed for all that they'd done, going after the Lord Regent and his allies. I suppose it's why they've poisoned you too. What a day, huh? Gonna be a great party tonight. I was only a kid in the last generation. Couldn't even make it to tonight. Will you look at this mess? Relax. One of the officers said he was dead. Poison thrown in the river. If you ask me, he's long gone. Mask in the room. Things are bad. Could the city get any worse? Yes, of course. It's refreshing to converse with someone. Couldn't agree more. Your expulsion from the Academy was a crime against natural philosophy itself. Which you might have pointed out at the time. But it's pointless to hold a grudge. Corvo, good to see that you still breathe. The city would not be the same if you were not with us. I've completed Piero's work on an arc pylon, but only just. With this device, we can send a powerful electrical signal through the nervous system, merely rendering our enemies unconscious, or they can be reduced to ashes. I've attuned it so that we will be safe from the functions of the device. It will only trigger in the presence of our enemies. This arc pylon is more powerful than the older design. It will function at a greater range, striking down our foes while ignoring us. I need my final sequence, which is recorded in the blueprint for this device. Havelock was inspecting it before the killing started. Return the blueprint to me. It was in his bedroom before he left. Hopefully, it's still there. You may navigate the fields of battle with ease, but Sokolov and I are not as gifted in the same way. Without the arc pylon, it is only a matter of time before they put an end to us. We can get this device working, or... Astonishing! The arc pylon is complete. Now to activate it. With this device, we can send a powerful electrical signal through the nervous system, merely rendering our enemies unconscious, or they can be reduced to ashes. What is your opinion, Corvo? As you wish, Corvo. We will be far away before any of them regain their senses. All is ready, Corvo. All that remains is plugging in a whale oil tank to power it. Will you do the honors? When this arc pylon is charged, no one will dare come near us.
simply amazing. It functioned beyond my greatest expectations. It defies description. A device like this will ensure Dunwall's security for a century. Well, Corvo, I hope we can be considered colleagues again. You were condemned, I was kidnapped. Men like us rise above such things. As to the good Admiral, I believe men such as Havelock start with high-minded intentions. Same with Martin, and maybe even Pendleton, though I suspect he was just lazy. But no one is prepared for the sheer seductive influence of being so close to real power. Письмо от Эмили. Корва, помнишь, я говорил о рисунке, который нарисовал для тебя? Вот он. Не знаю, где ты сейчас, но надеюсь, ты увидишь его, и он тебе понравится. Мне бы хотелось взять его в башню, когда мы туда вернемся. Сегодня все ведут себя как-то странно. Я слышала, как Самуэль шепотом говорил к Алисе, чтобы она выстрелила из ракетницы, чтобы позвать его. А еще он сказал, чтобы она заперла дверь в мою старую башню. А адмирал сказал остальным, что сегодня мы уезжаем в место, которое называется Маяк на острове Кинг Спарроу. Как бы мне хотелось, чтобы ты вернулся, прежде чем уедем. Эмили. Также, ребята, здесь, в зависимости от уровня хаоса, это что за звук такой был? Как будто женщина крикнула. Короче, при низком уровне хаоса здесь будет человеческое лицо, а при высоком здесь будет маска Корва. Так, ну что ж, кстати, единственная руна на этом уровне. Давайте тогда, наверное, еще одну руну приобретем. Хотя, в принципе, можно и сейчас докачать. Наверное, же одну стоя прокачаем, когда накопим. Хевлок. Как видите, сейчас все спят. Вот. Лидия, вы ничего не нашли. Уоллес. Любезный Уоллес, мы отправляемся в надежное место, откуда будет Томми управлять процессом передачи власти. Тем более, что власть перейдет в наши руки. Проследите, чтобы мой аудиограф и лучшие вина были погружены на судно до заката. Этим вечером наши люди будут щедро вознаграждены за верную службу. Лорд Пендлтон. Именно за это и говорил это самое. Именно вот про это имела в виду и Сесилия. Давайте, кстати, мы сейчас сходим к этому, как его, списка. Блин, надо будет ее потом почитать и в заметках потом возьму. Так, давайте тогда заметки. Вот. Не упустить никого из участников заговора. Некоторые из них все еще на свободе. Этих предателей следует убить на месте. Трупы отнесите в псарню, но не трогайте и не обыскивайте. Пьеро Джоплин пропал, допросить, потом казнить. Антон Соколов пропал, допросить, потом доказнить. Лидия Бруклейн найдена мертвой. Уоллес Хиггинс найден мертвым. Корватан считается мертвым, но может оказаться живым. Убить на месте. Сэмуэль Бетчфорд пропал, убить на месте. Женщина в башне Калиста Карноу. Она ни к чему не причастна. Оказалась в недобром месте, в недобрый час. Не трогайте ее, но и не выпускайте. Она под моей защитой. Лорд Риген Хевлок. Понятно. Приказы Хевлока о страже. Капитан Мэннинг. Мы выследили заговорщиков в пабе Пёсья Яма. Обыщите помещение и найдите ученых Пьера Джоплина и Антона Соколова. Не забудьте захватить все материалы, имеющие отношение к улучшенному разрядному столбу, над которым они работают. Как следует их допросите, а когда они расскажут все, что знают о столбе, казните обоих. Доставьте столб мне вместе с бумагами и записями. Эти двое, вероятно, величайшие умы современности, но они предатели. Они вступили в заговор с Корвой и хотели разрушить империю. Я останусь при императрице Эмили Колдуин на маяке острова Кинг Спарроу до тех пор,
пока с Корво и другими заговорщиками не будет покончено. Лорд Риган Хевлок. Угу. Понятно. Также, кстати, ребята, если кто не знал, мы должны сходить... Еще сходим на всякий случай вот сюда. Ну, так, это мы читали. Мне вот интересно, когда толбой заснули, как он не упал и не сдох? Обычно они, когда постоянно падали, они умирали. Так, давайте. Вот записка. Письмо от Сесилии. Корво, я хочу бежать, пожалуй. Если бы не встреча с вами, у меня бы не хватило смелости. Я обязательно найду вас когда-нибудь, когда все это кончится. Сесилия. Мне вот интересно, куда она смоталась после всего этого. Хотя выход тут только один, наверное. Хотя, возможно, она ушла в, в старые катакомбы Дануола, хотя там, по сути, смерть только одна. Ну ладно, давайте тогда мы сейчас пойдем к Алесте. Хотя нет, давайте перед этим мы закупимся у Киро и попрощаемся с ним раз и навсегда. Хотя, возможно, и навсегда, посмотрим. We once discussed a system of signals to be used in Emily's tower for communication across the river. I wonder if he remembers that. I'll make what you need as long as I have the necessary materials. Потратим все-таки все последние монеты, так как все, это уже конец. Он близок и близок. Давайте потратим на улучшение, насрать на что будем тратить. Просто потратим все деньги и пофиг вообще. Давайте болты. Монтажные инструменты нам в целом не нужны особо. Так, давайте разрывные пули, клики, гранаты. Насрать просто. И, наверное... давай один зажигательный болт. Без разницы. Ну давайте попрощаемся с Пьеро и пойдем к Алесте. Goodbye, Corvo. I wish to apologize for what was done to you. It seems that holding all the pieces and standing a step from the throne changed something in the others. Something I don't understand. Don't underestimate Havelock, Corvo. He'll be waiting. Кстати, ребята, я хочу вам еще кое-что показать. Сейчас я вам покажу. О, ключик. Кстати, вот здесь, если включить темное зрение, то... здесь, походу, этого не увидишь, к сожалению. В общем, ребята, здесь в одной из любых глав можно найти один ключ, который находится где-то вон в той стороне. Такого зеленого цвета. Это, скорее всего, ключ от всех дверей Паба Пёсья Яма. И, кстати, ребят, если заглянуть вот в это место, сейчас вам покажу. Именно опять в эти катакомбы Дануола. О, тут аудиограф есть. At last. Time to leave this hovel for some place befitting my station. Now, all the good families of the Empire will look up to Pendleton. Wallace! Before your meeting with Havelock downstairs, I want you to haul this to the boat for me. I'll be recording them. Ладно, ребята, давайте возвращаться обратно к Алесте. Точнее, не возвращаться, а пойдем полноценно к ней. И все. И завершим наконец-таки эту главу. Она короткая и легкая довольно-таки, даже на высоком уровне сложности.
Corvo, I can't believe you're alive. They killed everyone, Corvo. They killed everyone to cover it all up. Then they took Emily with them and they left. I couldn't do anything to protect her. Please find her. Make her safe. Письмо Калисте. Калиста, не волнуйтесь. Я думаю, для Эмили, как и для Дануола, еще не все потеряно. Не верю, что Корво погиб. Я поищу его на реке, а вы, если заметите его, выстрелите из ракетницы. Я оставил ее в башне Эмили. Я увижу сигнал и сразу же вернусь. Следите, чтобы башня была заперта. И берите себя. Вы понадобитесь Эмили. Когда все закончится, Самуэль. All his talk of being an honorable military man, but Havelock will use Emily like a puppet to his own advantage. Something changed in the Admiral as soon as the Lord Regent died. It had been building up. Martin was acting strange, going quiet if any... Thought I'd find you here. It never pays to bet against you, does it? I saw the signal. I knew you'd be back, Corvo. I knew it. You'll need to get out of here soon. The Admiral controls the military now, Martin's High Overseer, and Pendleton's in favor with the aristocracy and Parliament. They need Emily, of course. But if Havelock senses that it's all about to fall down around him, who knows what he's liable to do? Good. Then it's one more trip across the river to where it meets the sea. That's where the Lord Regent was building his new lighthouse. Ought to be something to see. В общем, ребята, прошли мы наконец-таки на призрака. Полностью без убийств. Легкая, быстрая глава и несложная. Спас Пьеро из Соколова с помощью разрядного столба и нашел рисунок Эмили. Все руны найдены. Амулетов в чужой картине Соколова нет. Вообще в этой главы не было. Главы точнее. Ну и давайте, ребят, на сегодня на этом заканчивать серию. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся. Всем до скорой встречи, удачи. В следующей серии уже 100% будет финал. Всем пока-пока.